നമ്മളിലേക്ക് ഒതുങ്ങിക്കൂടി കഴിഞ്ഞ 2.5 വർഷക്കാലം ധീരമായ പോരാട്ടത്തോടെ ആ മഹാമാരിയെ നമുക്ക് അതിജീവിച്ചു എന്നതിൻ്റെ തെളിവാണ് നമ്മൾ ഇന്ന് ഇവിടെ കൂടിയിരിക്കുന്നത്. ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടുവാൻ സാധിച്ചതിൽ അതിജീവിതത്തിൻ്റെ വേണ്ടി മുന്നിൽ നിന്നും പടപൊരുതി ആരോഗ്യ രംഗത്ത് പ്രവർത്തിക്കുന്ന നമ്മുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരി സഹോദരങ്ങൾക്കും നമ്മുടെ വക ബിഗ് സല്യൂട്ട് ഇല്ലാൻഡ് എംപയർമെന്റ് അസോസിയേഷൻ. ആ പോരാട്ടത്തിൻ്റെ പേരിൽ നമ്മുടെ അസോസിയേഷൻ ഒരു ഭാഗമാകാൻ കഴിഞ്ഞത് നമുക്ക് അഭിമാനിക്കാവുന്ന പറ്റുന്നതാണ്. അടുത്ത 2 വർഷത്തെ പ്രവർത്തനത്തിനായി പുതിയതായി ചാർജെടുത്ത പ്രസിഡന്റ് ഡോക്ടർ രശ്മി സജി, വെൽക്കം ടു സ്റ്റേജ്. വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സജി പ്രഭ, വെൽക്കം ടു ദ സ്റ്റേജ്. Thank you, Madhucharan. I would like to start with thanking each and every one of you for being here today on this auspicious occasion of IEMA night. Before we begin anything, let's join with a small prayer. Let me invite Issa Leo Nilagavil and Rosmaria Baiju on the stage for a small prayer song. Thank you, Rosmaria, and thank you, Issa. Now it is our responsibility to introduce the committee members of Ilant Amber Malayalam Association for the term of 2022 to 24. My name is Rashmi Saji, and I am the president of IEMA for next 2 years. And we have here Mr. Saji Pravam, and I don't think he needs an introduction. He's one of the famous person from Southern California. He is a really good artist. So welcome Saji Pravam to the team. Thank you. Next we have Dr. Balakrishnan Mullacheri. Please come to the stage. Welcome Bala. Bala is with IEMA since the beginning of IEMA. He was also our youth coordinator for last 2 years. Welcome Bala. Next
Gio. He is the Joint Secretary of IEMA for next 2 years. It is amazing to see how youth come forward to participate in activities of our association. Thank you so much, Jacob, for joining us today. And we just wanted to let you know the future of IEMA is in your hands, like youth. Yeah, welcome, Jacob. Now let me invite Mr. Matthew Kochupurakal to the stage, please. And I don't think he needs an introduction either. Those of you know IEMA, you know his name too, because he is one of the founders of Ilantamber Malayali Association. He was also our president for the last 4 years. Welcome, Matthew Chettan. Now we have Mr. Joseph George. He is our joint treasurer. He has been with IEMA for a long time too, and he was also our treasurer for the last 2 years. Welcome, Joe, to the team. Now let me hand over the mic to Mr. Saji Pravam to introduce the general committee members of Ilantamber Malayali Association. അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നത് ഇല്ലന്റംബർ മലയാളി അസോസിയേഷൻ 2022-24 കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളെയാണ്. ഐമ രൂപം കൊണ്ട നാൾ മുതൽ ഈ നിമിഷം വരെ ഒരു 18 വയസ്സുകാരന്റെ ചെറുചെറുക്കോടെ ഞങ്ങൾക്കെല്ലാം മാതൃകയായി എപ്പോഴും കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയും സംഘടനയ്ക്ക് വേണ്ടി നിരന്തരം പ്രവർത്തിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ രാം ചീരത്തിനെ ഈ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷമായി ഐമയുടെ ഓഡിറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുകയാണ് മിസ്റ്റർ രാം ചീരത്ത്. അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് ബൈജു വിധേയത്തിൽ. കഴിഞ്ഞ കമ്മിറ്റിയിലെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്നു ബൈജു. നല്ലൊരു സരസനും കമ്മിറ്റിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനുമാണ്. ഇനി വേദിയിലേക്ക് വരുന്നത് ഞങ്ങൾ അഭിമാനത്തോടെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു ഐമിയുടെ അഡ്വൈസറായ മിസ്റ്റർ സിറിയക് ചെട്ടിയാർ. കഴിഞ്ഞ 4 വർഷക്കാലമായി ഐബിയുടെ എല്ലാ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കും വേണ്ട മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകുകയും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഐബിയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നതും ഞങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടെ ബാബു എന്ന് വിളിക്കുന്ന ബാബു ചേട്ടനാണ്. അടുത്തതായി നമുക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യാം മിസ്റ്റർ മോഹൻദാസ്, കമ്മിറ്റി മെമ്പറും ഐബിയുടെ സജീവ പ്രവർത്തകനുമാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വിലപ്പെട്ട സേവന കമ്മിറ്റിക്ക് എന്നും ഒരു മുതൽക്കൂട്ടാണ്. ഇനി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്ന ഐമയുടെ 2022-24 പുതിയ കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സിനെയാണ്. ഇനി മിസ്റ്റർ ദീപക് ഗോപാലകൃഷ്ണൻ നായർ ആൻഡ് ഷിനു രാജപ്പൻ ഒരേ ആളുകളും വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. ഐമയുടെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണങ്ങൾക്ക് കരുത്തേകാൻ ഇവർക്ക് കഴിയട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുന്നു. അടുത്ത വേദിയിലേക്ക് വരുന്നു ഐമയുടെ ഓഡിറ്ററായി സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന മിസ്റ്റർ ജയകൃഷ്ണൻ. കഴിഞ്ഞ 2 വർഷക്കാലമായി അദ്ദേഹം ഐമയുടെ മെമ്പറാണ്. So next we have to introduce few subcommittees of Ilantamber Malayali Association. Let me begin with the Women's Forum of IEMA. So when talking about Women's Forum, I am also the chairperson for former Western Region Women's Forum. So Women's Forum has a big place in my heart. So I thought this is a good opportunity to invite all the women here to join our Women's Forum. I am not going to do a speech, but I just wanted to tell a story before we invite our Women's Forum committee members. So I was talking to my friend a few months ago. So she said she had another friend. They were together in the college, and her friend was really talented, like musician and singer, dancer, college union president. What else? Kaladilagam and everything. They got married, lovely husband, few kids. They came to United States, but she didn't have time to do anything that she loved to do. And unfortunately, she got sick. She even missed her college reunion just because her husband had a business meeting to go.
Unfortunately, she got terminally ill. You know what is terminally ill, right? Even in her deathbed, she was thinking about her family, like how will they survive without her? Anyway, few months ago, she passed away. So my friend called her husband to see how they are doing. And surprisingly, they said they are doing okay. He said they are missing her so much, but still doing okay. He hired 2 maids, one for his parents and one for his kids. So I just wanted to let the beautiful ladies out here know that someday we are replaceable with the maid, right? Don't you think so? So, I know the National Women's Forum Day theme for this year was gender bias, but I don't believe that is a problem for Indian women in the United States. I mean, just my personal thought. Personally, I can say wherever I am today, my career, my education, even standing in this stage, in this position today is because of the inspiration and encouragement from my husband. Sajika Patel is a friend of ours. But for me, Women's Forum is to do the things that I love to do. Meet amazing and inspiring women, do some charitable activities back home and here, and to bring a smile on one other woman's face. That is what Women's Forum for me. So I would like to invite all the women here to join our Women's Forum. Being that said, let me invite 2 vibrant leaders of IEMA Women's Forum for our next term. Mrs. Sudha Balakrishnan and Mrs. Krishna Moginraj, please come to the stage. Krishna, please say a few words about our history and maybe your plans for immediate future. Hello everyone, welcome to IEMA's Family Night. I am Krishna Moginraj and I am so privileged to stand before you as a representative of IEMA Women's Forum. IEMA Women's Forum was founded in 2020 to empower, engage and activate all the talented women across the community. The last 2 years have been hard on everyone due to the global pandemic, but I hope we have all come out stronger at the end of it. We were not able to engage in any in-person activities due to the pandemic, but we were involved in some of IEMA's volunteering activities during the same time. Women's Forum members stitched and distributed around 500 masks and also volunteered in food distribution for the needy. We also have a good presence at FOMA, which is the Federation of Malayali Associations. Now, as things are slowly becoming normal with the pandemic, we are starting our plans to get the ball rolling with the future programs and events through Women's Forum. We would like all your support with that. So I would like to invite all you beautiful ladies present here tonight to join the Women's Forum. Please reach out to Rishmi, Sudha or me and we would be happy to add you to the group. Thank you and enjoy the rest of the night. Thank you so much, Krishna. അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് വരുന്നത് മിസ്റ്റർ ജോസ് കൊഴുവിട. അദ്ദേഹം നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ ബൈലോ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന മെമ്പറാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കൈകളിൽ ഐമിയുടെ ബൈലോ 100% അപ്ഡേറ്റ് ആണ്. മിസ്റ്റർ ജോസ് കൊഴുവിട. So next we have another important committee, subcommittee which is our youth forum. Personally, I believe that is the most important subcommittee, right? Whatever we do is for our kids. It is to bring our culture to our children here. So, I mean, like whenever I invite youth to join youth forum, there is always a hesitancy. Like, I don't know how to do it. I don't know the Indian culture. I don't know how to participate in these activities. So I tell them, it is okay. Nobody knows everything in the whole world. Just like I tell my students when I teach, lion is the king of the forest. But it doesn't mean he's the tallest, he's not the strongest, and he's not the fastest, right?
but still he's the king, just because the way he achieved things or how he conquered things. That is why he's the king. So join us just with a positive attitude and we will have fun for next 2 years. Being that said, we do have two amazing youth leaders for next 2 years, and it is none other than Abhinam Balakrishnan and Jacob Gio. Abhi, please say a few words. Hi everyone, I'm Abhiram Balakrishnan and I'm happy to be serving as the youth coordinator for the next 2 years. The Youth Forum was formed in 2020, but we only did virtual activities due to the pandemic. So moving forward, we have many cool ideas for outdoor activities, including a sports day and other programs to get the youth more involved. We also have a Facebook page called IEMA Talents where you can submit any talents you'd like to be showcased on social media. I encourage all youth to participate and show involvement in our IEMA community. Thank you, and I hope you have an enjoyable evening. Thank you so much, Abhi. So that concludes our committee introduction. As you can see, we have an amazing, experienced, inspiring, talented committee members here for IEMA for next 2 years, right? So, like when talking about working in these associations, it's not easy. It takes time, it takes commitment, it takes dedication to be part of this, right? So they have family, they have job, but they're still here to do something for our community, maybe to participate in some charitable activities which can bring a smile to another person's life. So let's give a big round of applause for our committee members for 2022-24. Please stay. The committee members can please stay for lamp lighting. He's going to invite. കാത്തിരുന്ന നിമിഷം. ഇനി ഈ വേദിയിലേക്ക് സന്നിധനാകാൻ പോകുന്നത് കേൾവി കൊണ്ട് നമ്മൾ ഒരുപാട് ആസ്വദിക്കുകയും ഇഷ്ടപ്പെടുകയും നെഞ്ചിലേറ്റുകയും ചെയ്ത ഒരു ഗായകൻ. പ്രത്യേകിച്ചും യുവാക്കളുടെ നെഞ്ചിടിപ്പാണ് ശബ്ദം. അതെ, ഒരൊറ്റ പാട്ടുകൊണ്ട് തന്നെ ചെമ്പകമീ ഞാൻ പാടുന്നില്ല, മലയാളി മനസ്സിലേക്ക് ഓടിക്കയറിയ പ്രശസ്ത മലയാള ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകൻ the one and only ഫ്രാങ്കോ സൈമൺ. അദ്ദേഹം IEMAയുടെ ഫാമിലിയുടെ ദീപം കൊളുത്തി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നതാണ്. ഫ്രാങ്കോ രണ്ടു വാക്ക് സംസാരിക്കുന്നതാണ്. നമസ്കാരം, എല്ലാവർക്കും സുഖമാണല്ലോ അല്ലേ? ശരിക്കും നമ്മുടെ വീട്ടിലൊക്കെ വന്നു കയറുമ്പോൾ ഭാര്യയുടെ അടുത്ത് ഭാര്യ സുഖമാണോ എന്ന് ചോദിക്കാത്തതുപോലെ എന്നെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു വീട്ടിലേക്ക് വന്ന പ്രതീതിയാണ്. കാരണം ഇവിടെ വേദിയിൽ നിൽക്കുന്ന ഒട്ടുമുക്കാലെല്ലാവരും കാഴ്ചക്കാരായിട്ട് ഇരിക്കുന്നവരുമെല്ലാം എൻ്റെ കുടുംബമാണ്. സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താ പറയുക, ശരിക്കും ഇങ്ങനെ ഒരു I'm not feeling comfortable here. ഒരുപാട് നമുക്ക് എന്താ പറയുക, ഒരു വലിയ 2 വർഷത്തെ ഇടവേളയ്ക്ക് ശേഷം നമുക്ക് വീണ്ടും നമ്മളെ ഒരുപാട് നമുക്ക് വേണ്ടപ്പെട്ടവർ, നമ്മളുടെ മാതാപിതാക്കള്, നമ്മളുടെ സഹോദരങ്ങള്, പുറപ്പിറപ്പുകൾ, ഒരുപാട് പേര് നമ്മളെയൊക്കെ പിരിഞ്ഞു പോയിട്ടും വീണ്ടും നമുക്ക് കുറച്ച് നാൾ കൂടെ ഈ ഭൂമിയിൽ ജീവിക്കാനുള്ളൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ദൈവം തന്നിരിക്കുകയാണ്. അതിന് ദൈവത്തിനോട് നന്ദി പറയുന്നു. ഞാനിവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കുറച്ചധികം 10-21 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ എല്ലാ വർഷവും വരും 1-2 തവണയൊക്കെ. പക്ഷേ സ്ഥിരമായിട്ട് ഇവിടേക്ക് പറിച്ച് നട്ടു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം 2 വർഷമായിട്ടുള്ളൂ. അപ്പം അതിൻ്റെ ഒരു പരിഭ്രമവും കാര്യങ്ങളൊന്നും ശരിക്കും മാറിയിട്ടില്ല. ഞാൻ ഇവിടുത്തെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ശീലിച്ച് വരുന്നേ ഉള്ളൂ. ഒരുപാട് നന്ദിയുണ്ട് നിങ്ങളോട് ഓരോരുത്തരോടും എന്നെ ഇവിടേക്ക് ക്ഷണിച്ചതിന്. പ്രത്യേകമായിട്ട് പേരെടുത്ത് പറയേണ്ടത് ഒരുപാട് പേരുണ്ട്. നമ്മളുടെ പ്രസിഡന്റ് രശ്മി സജി ആൻഡ് സജി ആൻഡ് നാട്ടിൽ നിന്നുള്ള പരിചയമാണ് ബൈജു
and Mini and നാട്ടിൽ നിന്ന് 10-30 വർഷം മുമ്പ് പരിചയമുള്ള നമ്മുടെ അമ്പൂക്കൻ വേദിയിലില്ല എങ്കിലും എൻ്റെ ക്ലോസ് ഫ്രണ്ട്സ് അനിൽ ടോയ് സിബി അങ്ങനെ ഞാൻ പറയുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ പറയേണ്ടി വരും. അതുപോലെ രാം ചേട്ടൻ ഒത്തിരി സ്നേഹത്തോടു കൂടിയിട്ട് എന്താ പറയുക എന്നോട് പിന്നെ ഇടപെടുന്ന വ്യക്തികളാണ് ഇവരെല്ലാവരും. ഇവിടെ വന്ന് ശരിക്കും എൻ്റെ ഫാമിലി ഞങ്ങളിങ്ങനെ സെറ്റിലായി വരുന്നു. സോ ഈ ഒരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് പ്രത്യേകം നന്ദി. ഈ വേദിയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായ നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ പ്രോഗ്രാമുകൾ നടക്കാനുണ്ട്. പിന്നെ പ്രത്യേകമായിട്ട് ഞാൻ എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു പേര് നമ്മുടെ പെർഫോം ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ബിജു. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ഉള്ള പരിചയമാണ്. ഈസ് എ ബ്യൂട്ടിഫുൾ ടാലന്റഡ് മ്യൂസിഷ്യൻ. I'm really excited to share the stage with him. Then നമുക്ക് പല സംഘടനകളെയും റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന വ്യക്തികളുണ്ട്, ഒരുമ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന സുഹൃത്തുക്കളുണ്ട്. ദെൻ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്ന അമേരിക്കയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അംബ്രല്ല സംഘടന ഫോമേനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്ന ഔസോദ് ചായനുണ്ട്. സോ ഒത്തിരി 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 നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ ഈ തലയ്ക്കൊന്ന് നോക്കിയാൽ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരുകൾ പറയേണ്ടി വരും. പിന്നെ നമുക്ക് ശബ്ദവും വെളിച്ചവുമൊക്കെ നിയന്ത്രിക്കുന്നത് എൻ്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത ഒരു ജ്യേഷ്ഠതുല്യനായിട്ടുള്ള ബാബുചേട്ടൻ. ഞാൻ ഈ അധികം പറഞ്ഞ് നമുക്ക് വിലപ്പെട്ട സമയം അധികം കളയുന്നില്ല. സമയം ഇങ്ങനെ നീങ്ങിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഇൻലാൻഡ് എംപയർ മലയാളി അസോസിയേഷൻ്റെ ഈ പ്രോഗ്രാം ഔദ്യോഗികമായി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തതായി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നു. എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ ഹൃദയം നിറഞ്ഞ നന്ദി. എല്ലാ പ്രാർത്ഥനകളും ആശംസകളും. Thank you so much, Mr. Franco Chetan. And let me welcome Mr. Matthew Kuchivarakal Chakot to come forward to honor Mr. Franco Simon. Thank you, Machadan, and thank you, Franco Simon. Thank you, Franco. So next we have another recognition. It is an important one for us for Inauguration Malayali Association. So he is a dazzlingly talented musician and singer from Southern California. So last year he did an amazing thing, and that is the reason we are recognizing him today. So last year when the COVID hit, we were all sitting at home, and he did a fundraising event, a music night for Inauguration Malayali Association. And all the money connected towards that fundraising was donated to the COVID relief activities of IEMA. It is none other than Mr. Biju Joseph Matthew. Biju, please come to the stage to accept a small recognition from IEMA.
Let me invite Mr. Ram Chira to come forward to honor Mr. Biju Matthew. Thank you. So next we have another important person, Mr. Joseph Auso. He is here on behalf of FOMA to support our new committee. FOMA, of course, most probably you already know, but those of you who don't know about FOMA, it is Federation of Malayali Associations of America, and it is an umbrella association of all the Malayali associations in the United States and Canada. And Mr. Joseph Auso is the long-term leader of FOMA. The charitable activities, all the activities he do for FOMA and all the associations here is amazing. Personally speaking, I know him really good from back home because we are from same place. And same thing back home too, he do a lot of charitable activities. And I can give you an example. So last week I called to invite him, and without being asked, he said, I wanted to donate you something, a sponsorship for IEMA, because he thinks, we are developing and he wants to support us. And I thought it was amazing without being asked. So being that said, let us welcome Mr. Joseph Auso to come on the stage. Let me invite Mr. Joseph George to come forward to honor Mr. Joseph Auso. Thank you so much, Joe. Joseph will have a few words for us. സുഹൃത്തുക്കളെ, ഈ വൈകിയ വേളയിൽ ഇവിടെ ഒരു ഫാമിലി എന്ന നിലയ്ക്ക് ഈ IEMA വന്ന് നിങ്ങളുടെ പരിപാടിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ സാധിച്ചതിൽ വളരെ സന്തോഷമുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ച് എൻ്റെ റിലേറ്റീവായ ലക്ഷ്മി ഇവിടെ പ്രസിഡന്റും അതുകൂടാതെ ഞങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കാരെല്ലാവരും ഇവിടെ തടിച്ചു കൂടിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ ഫോമയിൽ വർക്ക് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഏതാണ്ട് 20-25 ഇയേഴ്സായി. ഏതാണ്ട് 85 അസോസിയേഷൻ ഉള്ളതിൽ ഒരു അസോസിയേഷനാണ് IEMA. IEMA ഇവിടെ പ്രവർത്തനം ആരംഭിച്ചിട്ട് ഏതാണ്ട് 4 years. Started by Mr. Matai, good friend of mine. അപ്പോൾ എല്ലാ അമേരിക്കയിലെ 85 അസോസിയേഷനും IEMA പറ്റി നല്ല അഭിപ്രായമാണ്. Day by day they are growing. Wonderfully they are growing because of their attitude, their strength. So they always keep it up. Thank you very much for inviting me, and all the best. Thank you all. Thank you so much, Joseph. അടുത്തതായി വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് സദേൺ കാലിഫോർണിയയിലെ ആദ്യകാല അസോസിയേഷനായ കലയുടെ നിയുക്ത പ്രസിഡന്റിനെയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് ചില അസൗകര്യങ്ങളുള്ളത് കാരണം വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല. ഒരുമ എന്ന മലയാളി സംഘടനയുടെ എല്ലാമായ മിസ്റ്റർ റോയി മാധവനെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നു. ഒരുമ ചെയ്യുന്ന ഓരോ നല്ല പ്രവർത്തികളിലും തീർച്ചയായിട്ടും റോയിയുടെ കയ്യൊപ്പുണ്ടാകും. Let me invite Mr. J. Krishnan to come forward to honor Mr. Roy Matthew. Thank you so much, Jay, and thank you, Mr. Few words. ഡോക്ടർ എസ് സജിയുടെയും ഡോക്ടർ ബാലയുടെയും നേതൃത്വത്തിലുള്ള ഇല്ലൻ്റെ മെമ്മറി അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ ഭാവി പരിപാടികൾക്കും ഒരുമയുടെ എല്ലാ ആശംസകളും അറിയിക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ
ഇന്ത്യൻ എംപവർമെന്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റായിരുന്ന മാത്യു ചാക്കോ, വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ശ്രീ പ്രഭം തുടങ്ങിയവർ ഒരുമയുടെ മുൻകാല കമ്മിറ്റി മെമ്പേഴ്സ് ആയിരുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ സജി കാപ്പാട്ടിൽ, ബൈജു വിജയത്തിൽ, മാത്യു തുടങ്ങിയവർ ഇപ്പോഴും ഒരുമയുടെ ലൈഫ് മെമ്പേഴ്സ് ആണെന്നുള്ള കാര്യവും വളരെ സന്തോഷവും ഉളവാക്കുന്നതാണ്. ഒരുമയുടെ പ്രതിനിധി എന്ന നിലയിൽ എന്നെ വിളിച്ച് ആദരിച്ച ഇന്ത്യൻ എംപവർമെന്റ് അസോസിയേഷൻ്റെ എല്ലാ ഭാരവാഹികൾക്കും എല്ലാ മെമ്പേഴ്സിനോടും എൻ്റെ പ്രതിനിധി നന്ദിയും സ്നേഹം അറിയിക്കുന്നു. താങ്ക് യു. Thank you so much, Mr. Roy Matthew. And next we have an amazing woman leader here. And it is none other than Mrs. Sujauso. And we would like to have Mrs. Sujauso on the stage, please. She is also the women regional representative for former Western region. And when talking about Sujauso, she is the go-to person if you have any problem, especially for a woman. And she will make sure it is done within no time. So thank you so much, Mrs. Sujauso, for being here to support IEMA Women's Forum. I would also like to invite Mrs. Sudha Balakrishnan to come forward to honor Mrs. Sujauso. Thank you so much, Sudhani, and thank you, Sudha. Next, we have one more recognition for a lifetime achievement. It is for none other than Mr. Balakrishnan, and it is for transformation of Mr. Balakrishnan to Dr. Balakrishnan. Congratulations, Dr. Bala, on behalf of Inauguration Malayali Association. Please come forward. So, when you talk about terminal degrees, it is not easy to achieve it, especially it is not possible without the help of your spouse. So we would also like to have Sudha Balakrishnan on the stage because we wanted to congratulate Dr. Bala and Mrs. Sudha and their family on behalf of IEMA. I would like to welcome Mr. Surya Chittiya to come forward to recognize Mr. Bala. ഫ്ലവേഴ്സ് TV USA സിംഗാവുണ്ടി സീസൺ 2 സെമി ഫൈനലിസ്റ്റായ ഒരു വലിയ കൊച്ചു കലാകാരി എലയൻ സാജി. അതുകൊണ്ട് തീരുന്നില്ല, സദേൺ കാലിഫോർണിയ വോയിസ് അസോസിയേഷനിലേക്ക് തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെടുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ മിടുക്കി അയ്യമ്മയുടെ എല്ലാവിധ ആശംസകളും എലയിന് നേരുന്നു. നമുക്ക് വലിയൊരു കയ്യടിയോടെ എലയിനെ നാം സ്വാഗതം ചെയ്യാം. കലയിന് പാരിതോഷം നൽകുന്നതായി ചലച്ചിത്ര പിന്നണി ഗായകൻ ഫ്രാങ്കോയെ വേദിയിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുകയാണ്. Thank you so much, Frank Shepherd. Thank you, Elaine. Now, we wanted to recognize Mr. Jaime Fiernes. He is our legal advisor of Inauguration Malayali Association. I do not think he is here yet, but on behalf of IEMA, thank you for everything, Mr. Fiernes. Moving on, we would like to have Mr. David Nasamani on the stage. Please, David Anna. So he's the one who arranged this program for us today. And whenever there is any activities from our community, especially for Inauguration Malayali Association, he's always been there for us. So we just wanted to say thank you so much for all you do for our community. I would also like to invite Mr. Shinu Rajapan to come forward to honor Mr. David Nasamani. Thank you, Anna. So next we have our secretary, Dr. Balakrishnan Mulacheri. He will say a few words just about our immediate plans for next 2 years. Welcome, Balakrishnan.
Good evening, friends. Glad to see you all here. Glad to see you all here tonight. As being a IEMA secretary, I would like to share a few important points. As you all know, IEMA was instituted 4 years back. That was in the year 2018, and has proved to be a successful organization in this region to showcase Malayali culture to greater multicultural communities. For the past couple of years, IEMA could not conduct a group event due to COVID-19. However, have shown the capabilities of community services in need during that period. Moving forward, we are planning to conduct a few events annually for our communities like tonight. We would like to get your feedback and experience of this evening. We will send you a short survey. This survey will help us to refine, correct, observe pitfalls for our future events. Also, please note that IEMA is not for profit making and is a well-audited 501c organization. This year, Onam is scheduled for September 10th. We need your support and encouragement. We will be sending you more details shortly. Kashakasri 2022 registration is starting tonight until June 21st. Those who are interested, please register before the due date. Also, the registration form is available at the welcome counter. With this, I conclude. Thank you for your participation to make this event successful. Enjoy the rest of this evening. Thank you. Thank you, Bala. So that concludes